வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார், மை நேம் இஸ் மூர்த்தி. நான் வந்து ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரம் பெங்களூர். சார் வந்து நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கிளப் ஹவுஸில் ஐ யூஸ் டு லிசன் டு பிஸ்னஸ் டாக்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ கேம் அக்ராஸ் சதீஷ் சார் மேக்கிங் சம் பாயிண்ட்ஸ் விச் வாஸ் வெரி என்லைட்னிங். அந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஐ காட் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் த கண்டென்ட் ஒரு நாலேஜ் சதீஷ் சார் இஸ் ஹேவிங். அதில் வந்து ஸோ ஐ டிசைடட் டு ஜாயின் த கோர்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் த ஃப்ரீ கோர்ஸ் ஐ ஜாயின் தட் திஸ் ரெகுலர் கோர்ஸ் immediately without any other thinking, because அந்த மாதிரி very strong content இருந்து. ஸோ I then went ahead with the course. அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தியரிட்டிக்கல், like even we are just sitting online, but I feel like I am walking through each and every process, whether dealing with the manufacturer or selecting a product from a manufacturer, anything. It is just like a practical experience I was having. So it was a little different here, and you are teaching very humorously also sometimes. That was very good. And some things like finding some manufacturer or something. Earlier I would have done it in a very short duration, but after learning I came to know that what are the things to be considered, how to select a manufacturer. It is not just a simple exercise. There are a lot of things to consider, even selecting a manufacturer or selecting a product or dealing with a buyer. So many things are involved. I would have imagined everything in one day earlier, but now with this learning I know that there are a lot of things I had to do in getting selecting manufacturer or product or anything. So you have given very good guidelines. It is helpful not just on export, but it is helpful even if you are doing any other business, how to approach each and every aspect of the business, how to do it systematically. And this guidance give me a lot of confidence in handling the things. The techniques and methods you have taught us is very awesome, as it is super. And it is helpful that we could learn how to approach each and every aspect, what are the things to be considered, and what are the resources available. It is very good to know each and every aspect of this. I am very happy with the outcome, and I am very highly motivated and confident now to step into this business. And thanks Sadish sir, and thanks Rekha madam also to coordinate all this. And I am very sure that we would be very successful in this. Thank you. எக்ஸ்போர்ட்ட கத்துக்கிட்டா போதுமா? அத பத்தின புரிதல் வேண்டாமா? புரிதல் மட்டும்தான் வியாபாரத்துல உங்களை நிலைக்க வைக்கும். கற்றலினும் புரிதல் நன்று.